ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್, ಯಾವಾಗ ನಿಂಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತು? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ದನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. At this point people are actually taking a break from Instagram and creators are increasing every other day. True. So it's difficult to stand out in the crowd. Ella information reels alle baratte, adaaytu idaaytu ad tinbeku. In fact namma she knows more about nutrition, she has studied nutrition, so ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ad tinbeku, ad haaku, id recipe madana, aa recipe madana. I wanted to be a cricketer. Cricket kit alla tagondu I even signed up for an academy, and I don't know, like something happened in between. Our my first coach Jagdish Chandra sir, he spotted me on the road and he said illa cricket beda ning table tennis ge ನನ್ನ academy ge ba anta. He took me there. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ TT ಪ್ಲೇಯರ್ and a fitness influencer. Get fit with Navneeth. The Sunja Show with Sneha. ಇಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. Hi, thanks Neha, thanks for the lovely introduction. Happy to be here. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ and ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೇಗಿದ್ಯಾ? Good, very good. How is India treating you? India is home. India is an emotion, as they say. So happy to be back. So you're here for till when? I will be here till the end of this year. I am spending some time with my parents. So ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹುಡುಗ, ಕನ್ನಡಿಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, 21 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. True blue Bangalore. Yeah, definitely. So last 10-11 years ಇಂದ US ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ I went there to pursue my masters and I've been there for the last 11 years. So last 11 years ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ every time 1 or maximum 2 months ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. This time I'm here for 3 months. So it's good quality time with my parents, with family, friends. So it's really good. Yeah, I'm sure. ಅದು ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ you're coming back, so it's been almost 1.5 years ಆಯ್ತು, but every year I do make a trip. And there are a lot of changes. Do you think every year you come back there is so many things that's changed? Absolutely. I think a lot of positives for sure. Bangalore ನಾವಿದ್ದಾಗ I think it was different. ಇವಾಗ everything is digital. I think the first thing that comes to mind is UPI. ಇವಾಗ like ನನಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಒಂಥರ I need to have UPI payments set up on my phone. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ UPI payments, that's a big thing. And generally I think there's a lot of like good positive and energy quick around. Commerce also alla, like, oh yeah, that's another thing. Very convenient. I would definitely miss that when I go back. So yeah, so ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ? 100%. I love the energy here, so at some point very soon hopefully. Yes. Okay, so ನಿನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. What kind of a kid were you? I have known you since a very long time. But ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗಿಂದ you are a very serious, focused person. You were always very focused. Okay. As a kid, how were you? I think as a kid I was very active. I've had a very I would say an illustrious childhood thanks to my parents. So ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ನನಗೆ ಬರೀ ಓದ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬರೀ ಅದೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ I was they put me into a lot of things. Starting ali, even before I got into table tennis, I used to do water painting, which nobody knows about. Ivaga I don't think I can do it. Avaga I think before first standard I used to paint a lot, so a lot of painting competitions ge karkondu hogtidru. Adadmele I think like all kids in India, cricket. So spent a lot of time playing gully cricket. On the roads of Baswangudi. So adadmele I think cricket I wanted to be a cricketer and cricket kit alla tagondu I even signed up for an academy, and I don't know, like something happened in between. My first coach Jagdish Chandra sir, he spotted me on the road and he said illa cricket beda ning table tennis ge ನನ್ನ academy ge ba anta. He took me there. Oh,
ನಂಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. So he was, I think I don't know, like I don't remember the exact thing, but I was playing cricket and he was like, you should join our TT academy, and he used to take me every day. ಮನೆಗೆ ಬಂದು 3:30ಗೆ ಅವರೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ 4 o'clockಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್, and then once I got into table tennis, I was completely hooked into it. I couldn't leave the sport, and also I was very passionate about sports. Like I've tried a lot of sports, table tennis, football ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, and then cricket obviously. But yeah, childhood in a nutshell was, I would say, extremely diverse. ನನಗೆ ಬರೀ ಓದಬೇಕು ಅವ್ರು ಬರೀ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ದಟ್ ವೇ. Yeah, definitely. I think that helps for a kid to grow and also to explore and know what they like. True, correct. Yeah. So ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಟಿ ಟಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ? ಇವಾಗ ಟಿ ಟಿ ಆಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಮೈ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ರೂಟ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಸೇ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕಲ್ ಬಾಲ್. ಸೊ ಪಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್. US ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾಲೂ ದೇರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಸೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. JP ನಗರಲ್ಲಿ, ಇಂದಿರಾನಗರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇಂಡೋರ್ ಪಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಕ್ರೇಜ್ ಇಸ್ awesome. So I'm playing a lot of pickleball, tennis, table tennis ಸ್ವಲ್ಪ it's taken a back seat. ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, and also ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. I would say I'm just like exploring different sports, different racquetball sports. Right. Yeah. So coming to your fitness journey as an influencer, ಯಾವಾಗ ನಿಂಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು? I think ಸ್ವಲ್ಪ to take a step back, I would say table tennis was always an inspiration. So I've always wanted to do something in sports. So ಮಾಡಬೇಕು. Although I'm still in corporate as working in tech, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿ, ಓಕೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕೋಣ, ನೋಡೋಣ ನಾನು ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪುಷ್. ಐ ಥಿಂಕ್ 2022 or 23, like I started putting out basic videos about my workouts, basic tips about fitness and nutrition, about strength training and basics of protein and stuff. But then I quickly realized, okay, every other person on the internet does this. Like fitness creators alli eno ashtond difference illa. Every person who goes to the gym is doing this, which is good in a way because awareness spread ಆಗ್ತಿದೆ India ಅಲ್ಲಿ especially. And then I think almost like 6-8 months ನಾನು completely stop ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. I think I'd even reached out to you at some point saying like I don't think I want to do this because ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. I think this is not my cup of tea ಅಂತ. And then and I'm sure ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು consistency is the key. Exactly. Yeah, you said consistency, keep experimenting, which is absolutely true. Especially with content creation, there are more creators than consumers. At this point, people are actually taking a break from Instagram, and creators are increasing every other day. True. So it's difficult to stand out in the crowd. But yeah, like I think the pivotal point for my content creation journey was my parents, definitely. So I think 8 or 10 months ago, they came to the US just as a visit. Every few years ಬರ್ತಾರೆ. And ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೇವ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಸೇಯಿಂಗ್, ಓಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀನು, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದೆ, ಇಟ್ ಡೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ವೈರಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. But the second video I put, it went super viral, almost 20 million views, and thousands of DMs, messages, and thousands of followers. And even at that point ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ರು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವಾಗ 8 or 9,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ವ್ಯೂಸ್ ವರ್ ಲೈಕ್
barely a few thousands, like 4-digit views. And then ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವೇಟ್ಸ್. ದೇ ಥಿಂಕ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಡಿಯನ್, ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. And then other topics mele I started emphasizing and making content. Were your parents also like that? They're still like that. Oh. They're still like that. I mean, okay. Change is very difficult, especially for parents. Alva, they're part of a different generation. Namgandre we have a lot of awareness. Namage gottu, we have all we know working out or generally being active is good, and also eating good food, like protein alla ಸ್ವಲ್ಪ awareness ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. But parents ge they're split between two generations. One kade ನಾವು ಇದೀವಿ where we are constantly telling them ಇದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರ parents ಇದ್ರು where they did nothing. They probably were more active and they were healthier. So they don't know what to do. So it's I feel our responsibility to help them understand the importance of this, like give them the science behind a lot of things. And then hange slow agi you need to keep motivating them a lot, keep persuading. Illandre ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅವ್ರು ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So even now they're not like, oh, every day we'll do this. Even now I think when I'm around ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ನಾನೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಡೂ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಇಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದೇ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ನ ಓಡೋದು, ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್, ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಐ ಗೆಸ್. ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ವೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಅದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇನು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಓಕೆ 20,000, 30,000, 40,000 ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅಬೌಟ್ like 10,000-15,000 followers. And it kept on increasing exponentially. So adrinda, okay, we got our cue that okay, this is something that is working, and there's a gap in the market, like the content creation market alli usually fitness influencers andre they have, okay, gym ge hogtare, adadmele lift ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ it works. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ if you're not like really super fit, you need to be either a doctor or like some ಏನೋ ಒಂದು ಇರಬೇಕು, ನೀಶ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು. ಸೊ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅರೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಥರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 6 months ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೇನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ almost 200,000 followers and more than 100 million views, and just on Instagram. YouTube long form ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕು at some point, but Instagram is our main platform, and we have influenced a lot of people positively, I hope. Definitely. Do you also put these videos on YouTube as shorts? Shorts, ಅವಾಗ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ until recently there was a 1 minute ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ 1 minute or 1 minute 10 seconds ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲೇ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್. ಬರೀ ನಿಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ರೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ know how to operate, and they like obviously basic tech knowledge ಇದೆ.
So now are they like addicted to Instagram? 100% completely addicted. Yeah, like ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮನೇಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎನಿಮೋರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ರೀಲ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಅದು ತಿನ್ಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಶಿ ನೋಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಶಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ತಿನ್ಬೇಕು, ಅದು ಹಾಕು, ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಣ, ಆ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ they use more Instagram than me, I guess, if I look at the screen time. Yeah. So Amma, is she a nutritionist? She has studied nutrition. Okay. So she's is not... that how you also started doing videos about it? Kind of, I would say. Like ನಮ್ಮಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು, ಇಟ್ ವಾಸಂಟ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ. Right. And also ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ he's had type 2 diabetes for the last 10 years at least. So Namma, she has researched a lot on her own. Doctors jote Nammanu, she was like, okay, ಏನು ಕೊಟ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಟ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲ, ಇಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಆರ್ ಅನ್ನ, ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಫುಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫುಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಂದು ಹೆಂಗಿರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೇಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ಬದಲು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೀನ್ವಾನ, ರಾಗಿ, ಆರ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಏನೇನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶಿ ನೋಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ diet or nutrition science in general. So I saw one video, diabetes reversal program anta what are you doing about it andre? Yeah, so the research that Amma has made, is that what you're using or? Kind of, but so diabetes reversal another, it is the name of the program, but scientifically diabetes is a chronic disorder. Yeah. Chronic andre lifelong illness anta. Ondsala bandre lifelong idde irutte, kammi aagta irutte, jaasti aagta irutte, based on how you manage it. You can just control it. Correct, yeah. So remission ಅಂತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೇಂಜ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್. ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸರ್ಟನ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 90-day ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒನ್-ಆನ್-ಒನ್, ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ, ವಿ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ these people to help the slightly older ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವಯಸ್ಸು 50s and 60s ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ಡು ದೇ ರಿವರ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿತೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿತ್ ದರ್ ಡಯಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್. ಅವ್ರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ವಿ ಡೂ ಒನ್-ಆನ್-ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಥರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ಗೆ ಆರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಹಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಸಲ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಲ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಯುವರ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 30 2 to 3% ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ ಎನಿವೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಆದ್ಮೇಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಟೈನ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸು ಬರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ USP ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ವೇರ್ ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಬೇಸಿಕ್ ವಿತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್
ಬೇಸಿಕ್ ಡಂಬಲ್ಸ್ ಮನೇಲೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅ ಜಿಮ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 30-40 minutes ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಮೀಲ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನ್ನರ್ 10 to 15 minutes ಮನೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಲ್ಡರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ದೇ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ದೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ನಾಟ್ ₹1 spent on ads or marketing so far. It's all organic. ನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಅಂತ. I think our community is really active and positive. A lot of doctors follow me, so they have reached out and they have, connected with me. We have a small team of dietitians and trainers as well. So trainers ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆಫ್ಲೈನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಥರ ಇದೆ. So we conduct online classes ಅಲ್ಲಿ. So you can join from any part of the world and ಅಲ್ಲಿ online classes ನಡೆಯುತ್ತೆ. So it's all completely through Instagram. ನನಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. I just met them on Instagram and told them that okay ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ಸು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. Amazing. So now you have like a team. I have a small team. We have a small team. We are growing. We are slowly understanding how we can help people in this before we completely scale it as a program or as a mission. So right now we are seeing ಯಾವ ಥರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೇನೇನಿದೆ. ಯೂಶಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಒಂದೇ ಬರಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ a lot of these are age related issues. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು how can we make sure we can provide a valuable program for them ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ we are taking on people at the moment. How are you finding this? It's exciting? Very exciting. I think it's very wholesome and it kind of like makes me feel happy because you are making a change. Very impactful. Janakke, especially this population needs a lot more awareness anta that's my belief because ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ or ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ there's a lot of information on the internet. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಾದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 60 ಒಂಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವಿನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವ್ರ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದನ ಅಂತ ಅದಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ somebody else should do it. So it's like a lot of people who reach out to me are children. Like parents, they don't reach out to me. It's all the children. They're like, okay, my father or mother, she's dealing with something, I need your help. Can you convince them to sign up on this program? And it's always the children who is like worried about their parents. So it's good. Now that you have more than 200k followers, I'm sure there are going to be a lot of brands approaching you for promotions. Nandu, so far my strategy has been to not promote any brand that I don't use actively every day anta. So I believe in a few brands and ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ನೋ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಇದು, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹೆಸರು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೋ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಪೇಡ್
ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಬಿಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಬಿಗ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ ದ D2C ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನನಗೇನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವೀಡಿಯೋಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಫಾರ್ ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನ್ಯೂನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಓಕೆ, ಇವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವೇ. So the only source of revenue from this, I mean, you are an engineer and you're working elsewhere. Yeah. But idrinda income andre, it is the programs that, or some one-on-one training sessions that you do, na? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಐ ವುಡಂಟ್ ಈವನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. I mean, you wouldn't consider that as income because you've already rejected brands. Correct. Yeah. So brands agli or even like one-on-one programs, it's very new, and the amount that we charge is also pretty nominal. So like ಆಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು we are realizing, okay, ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ we can make it more ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್. ಟೀಮ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು probably in a few months or in a few years when this becomes slightly bigger. Yeah. There goes a lot of effort behind single video that you make. Having a full-time job and also managing this, how are you doing it? I think it's just efficient time management at this point, and also I think I don't know, I have a framework around this. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೂ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಥರ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಐ ಲೈಕ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಗೇನ್. ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೋಚಸ್ who provide free advice. They're good and sometimes not so good. So adana I incorporated, and but in terms of efforts, yes, it takes a lot of time. I think it takes more time to ideate and brainstorm. Henge, what do I need to do every day? Okay, one video ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ದ ಹ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಏನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಯೂಸ್. ಅಗೇನ್ ನಾನೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಐ ಆಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್, ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂಥರ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಫಾಂಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಆಡಿಯೋ, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. But yes, it takes a lot of time and effort. If I have to do this as a scaled thing or like a full-time thing, and at that time, like probably I'll have to look for people to help me. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ? Including like shooting, shoot, edit, your ideation, scripting, anything. I think 2.5 to 3 hours. If I'm like very to make like a 190 second or mostly 60-70 seconds irutte, maximum 70 seconds. So ಅದಕ್ಕೆ 2.5-3 hours ಆಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ತುಂಬ ಸಲ ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ 2.5-3 hours ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋ, ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಫೋನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೈಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5-6 hours ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಎನಿ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ವೆಂಚರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ನೋ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು 3 ಜನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಟೇಕ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಒಬ್ಬರೇನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಜನ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರು ದೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು
ಮೈ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ they were in my world. So ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಇರಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್, ಓಕೆ ನಾಳೆ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಾ, ನಾಡಿದ್ದು ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಾ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಮನೇಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ it's fun, but it definitely is a lot of effort for them as well. ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಟೈಮಿಂಗು, ಅವ್ರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತಾರೆ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ದೇರ್ extended family, ellaru, everyone's sharing my reels with their friends, their relatives. A lot of times our friends yaro bandu random agi tara ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ನೋಡು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ನು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ನು, ಇವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ a lot of instances like that where people have actually stumbled on my reels and they've shared it with their parents. So it's family, definitely they're all like very supportive and happy. Do people come talk to you? Do they recognize you ಇಲ್ಲಿ? ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಜೆನರಿಕ್ ಫೇಸ್, ಆರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಎನಿವನ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಸೋ ಫಾರ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದ US, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು 10 minutes. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಾಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ, ಅವನೇ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀನೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಂದು 10 minutes ಮಾತಾಡ್ದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ 10 minutes ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು US ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದೇವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ they've had a conversation with them, which is they also feel good ಆ ಥರ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್. Definitely, yeah. There are people who are going to appreciate, and then there are people who are going to give negativity for no reason at all. I'm sure ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ and how do you deal with it? Negative comments, I would say like 80-20, 80% positive ಇದೆ, 20% not so positive. Negative ಅಂತ ಆ ಥರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆ ಥರ ಕಾಂಟೆಂಟು ನಂದು ಏನೂ ಇದೆ ಆ ಥರ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಮೀ. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಓಕೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಆರ್ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಮೇಕ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಆರ್ ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ, ಆರ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಡಿಯನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಐ ಮೇಕ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಫುಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ದ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ರೀಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಜನ ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೇ, ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಐ ವುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀನು ಹೇಳ್ದೆ ನೀನೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಶೂಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಡು ಯು ಯೂಸ್? ಹೌ ಶೂಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಫೋನ್, on my iPhone. I don't have any fancy equipment or camera setup.
The reason But is, actually your video quality is really good. yeah, so I use cinematic mode on my phone. It's very convenient. So it's on your phone and then you upload. If it's a camera, I've tried with a camera. Yeah. You have to have an SD card and then upload mado. It takes at least 4 to 5 hours to do the entire process. Phone adre immediate I can do it. True. And like I can just upload the video. Yeah, so ad bitre lighting mostly we prefer natural light because better ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮನೆ ಒಳಗಿದ್ರೆ we like basic studio light one 2-3 studio light setup ಇದೆ. ad bitre it's very basic, very low key. How do you sit and script this? ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ and then you do it or Yeah, it's very organic. Okay. Like it's just day-to-day experiences, whatever. Okay, today we have had something and this did not work out for us, or based on some anecdotal evidence that we have heard. So ella nam own experiences indane. So right now I don't have like a series that I'm doing. So every video is different. Yeah, so one correct. day I make on workouts, the other day I make on diet, the other day I make on like completely random stuff, but again very much aligned to the niche that I'm targeting. Yeah. But so ಏನು series ಇಲ್ಲ, so there's no like continuity every day ಇದನ್ನೇ follow ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So every day it's a different type of video. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ನಾನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐ ಡೂ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ it's that's something that I like, so I don't want to outsource that part. If I were to outsource, I think that is one thing that I'll probably keep it within myself, because I know I think at this point I kind of feel there is a content market fit, andre like how there is product market fit antaro adhe tara content market fit is where your content is being liked by a certain type of people every month. So I think at this point I've kind of cracked that, but algorithm plays a huge role as well. So adrinda I know like how to probably take people's attention and keep that attention for at least 30 seconds. So adrinda like scripting again, like there's a prototype that I follow, so adanne follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. I have seen some of your videos. ನೀನು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀಯ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, today's breakfast and all of that. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ಮುಂಚಿಂದನೂ ಕುಕಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾ? ಮುಂಚಿಂದನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ US ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಡೂ, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಈಟ್ ಔಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಬೈ ಸ್ಟಫ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು experiment, you have to learn, and over the years I think I've realized that that's something that's like something that I enjoy a lot. So it's very therapeutic for me. I love cooking and I like experimenting with different things. Although vegetarian, there's not a lot to experiment with Indian diet, South Indian diet, but adralle I keep experimenting, and then I've realized what works for me in terms of my overall health, gut health and other things. So cooking ivaga I do a lot. I cook a lot. Illi Bangalore ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, because too many ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕುಕ್ ಅ ಲಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್. ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಗ either you or both of you, both of us cook together. Both of us cook together, but I would consider, probably she would debate, but I am the better cook. And also she likes eating and I like cooking, so it's a good combination. I'm not that big of a foodie myself, so nange ಅಷ್ಟೊಂದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಟು ಈಟ್ ಒಂಥರ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಸೊ ಆ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಂದು. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಸ್ಟಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. And generally, I would say like I'm the one who plans like groceries and cooks and everything. So okay, so because we've spoken about your wife, let's talk about your love story.
Oh, okay. I think I haven't shared a lot about my love story. This is the time. On Instagram. I do get a lot of questions every time. Weekly Q&A ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ just to answer and be in touch with people. Every time I get like 1 or 2 questions. Are you married? Are you single? Like I've answered that quite a few times, saying I'm married anta. But love story. I think I've been married for more than 6 years now. Name is Indu, and we met in 12th. So 12th andre I was in 12th, she was in 11th. So second PUC, first PUC, and we went to the same school. She was my junior. She also used to play table tennis. Yeah. She also used to come to our club, but she did not continue. ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಆಡಿದ್ವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. Oh, really? Okay. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ. Oh, okay. Yeah, nice. Yeah, so ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I don't know if she continued or like if she was actually interested in the sport or not. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ Was she also a singer? Singer? ಹಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? No, I don't think so. I don't think so. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ she pursued her CA and then moved to the US with me. Yeah, we've been together for more than 14-15 years now. So almost half of my life I've known her. So yeah, it's been quite a journey. Your love story was very famous avaglu, no? Yeah, I mean probably because I was the only person who had like a real girlfriend back then. True. So avaga, even then she used to like visit me LA tournament ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. She used to come see me at the tournaments, and also ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. They've known her for a long time, even before we got married. We've known, and my father-in-law, he also used to play table tennis. So ಅವರು tournaments ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು match ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. So they've all seen us grow together. Yeah. Very nice. Okay, ನಮ್ಮ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ where I will ask you general knowledge questions. Oh, wow, okay. This is for first standard or second standard kids. So we'll see if you will pass this. Wow, okay, this was unexpected. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಮೊದಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್. ಬೇಬಿ ಫ್ರಾಗ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ tadpole. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಬೇಡ, ಈಸಿನೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಸಿಯರ್ ಒನ್ಸ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. Okay, which color symbolizes peace? Green. No. Why does everybody keep saying that? White. Yeah. Right. Okay, white. ಹೋಯ್ತು ಒಂದು. Okay. So rank holder ಇಲ್ಲ. Distinction ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದಾಗಲೇ ಹೋಯ್ತು. Out of 5. Out of 5, okay. Name the place known as the roof of the world. Who is the first citizen of India? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ? Like. Oh, like currently first like president? Yes. Okay, ಆ ಥರ. Okay. Name the densest jungle in the world. Amazon? Yeah, okay. Correct. Not bad. You've always been a very good student, ಅಲ್ಲ? Above average, I would say. Yeah, ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, so yeah, maybe. Time? Okay. Name the national heritage animal of India. National heritage animal. Elephant? Mysore. Yes. Okay. Did you just guess this? Heritage ಅಂತ ಹೇಳಿ, so it's more like okay, very Indian and like Mysore Dasara. ತಲೆಗೆ ಬಂತಾ? Yeah, definitely. Yeah. So not bad, right? Almost. One though. It was like second attempt. Correct. Yeah. So you're a distinction holder. Congratulations. Thank you. Yeah. Nice. While talking to you, I was just thinking about it. ಮುಂಚಿಂದಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ you were also attending school, and then evening you would TT ಆಡಕ್ಕೆ. So you knew how to manage time, right? Avaglu you would do it. Yeah. So do you think that is helping you now? 100%. I think a lot of what I do right now is just the culmination of my
childhood lifestyle. Definitely very grateful for my parents for putting me through that lifestyle. I think our time only I was not very happy to go through that lifestyle at times. But yeah, like school only, if I have to describe my daily routine or schedule, I used to wake up at 5:30. And then Appa used to take me to Kantirava Stadium for workout. So 1.5 hours ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. 5:30 to 7 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 9 ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಮಿಸ್ ಮೈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಿಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 9ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 9 to 12 ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು. 12 ಆದಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, which a lot of my TT friends also don't know about. So it's like 9 to 12 3 hours matra. And then 12:30 ಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು she used to pack lunch for me. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 1 o'clock ಗೆ I used to go have special coaching. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಚ್ ಹತ್ರ I used to train with him for 2 hours. So almost 1 to 3:30 ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ದೆನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು 4:30 ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು 6 o'clock ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, 6 to 9:30 ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 9:30 ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ 8 to 10 years, from like 4th standard to I think 10th 11th ತನಕ. 11th was or first PU was my peak. Like that was when I played really well. I represented India a few times ಆವಾಗ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬಂದಾಗ like there's always that question, should I continue with sports or should I like take second PUC very seriously? And I'd taken science. So unfortunately I had to study to do something. And so second PUC I took a small break to study and prepare for exams. And then once I joined engineering, it was like again a break. It didn't help me to get back into the groove. I did play nationals for the first 2-3 years, both senior nationals and universities. But yeah, I couldn't get to the level where I could represent India at that time. So the competition was really high. And our time I realized, okay, this is like there are a lot of other good players who are doing it full time, and I'm just balancing two things. So let me take it easy. But yeah, I think time management definitely helped me. Like childhood ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು, ಟೆಸ್ಟ್ಸು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. Were you a good student? ಅಂದರೆ ಓದುವಾಗ like did you want somebody to always be with you or you would study on your own? Study on my own. I would consider myself a good student. I got like 92% in my 10th and in my second PUC. I think friends helped me a lot in terms of like notes or like basic things. Ad bitre a lot of times ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲ ನಾನೇ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೃಣಾಲ್ ತಲಾಂಗ್, he's also TT coach. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು, when if you are good at studies then you're also ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. I don't know how that's related. I think any sport it matters, right? Like there is a lot of strategy in sports. Like you don't just play with the skill is one thing, but adar jothe like how do you better that skill and how do you win games? Adikke swalpa you need to use your brain. So it definitely helps if you are smart and if you are like basic things artha agat hinge anta. So there is definitely some correlation between sports and basic education. So in plans next plans, I would say to expand this mission around like our
tagline right now is make your parents live longer. So it's something that I want to do it like a nationwide thing where people understand the basics of strength training and understand the basics of nutrition science, not pseudoscience. So there's a lot of wrong information out there where people think, okay, idon drink kudidre diabetes kammi agbidutte, or medicine, lifelong medicines ತಗೊಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು chronic disorder ಬಂದರೆ. A lot of times these disorders are lifestyle disorders. So ಒಂದಿನ 2 ದಿನದಿಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ, ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದೇ ಥರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡಯಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ giving them an opportunity to understand, okay, you can still do it. After 60s, life is just getting started for you. So that's our mission we are trying to expand. Thank you so much, Bandiddake, and all the very best. Thank you. This what you're doing is going to help a lot of people. Hopefully, yeah. Yeah. So thank you for doing that, and thank you for coming here. Thanks for having me. Yeah, thank you. ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್.